this is good afternoon everyone. Selamat siang teman-teman. Kita balik lagi di sesi Min Workshop. Kali ini tadi kita sudah pagi belajar tentang Min Workshop di Tokomo dan sekarang kita akan belajar di Algorand. Oke. Nah, teman-teman kenalin dulu. Mungkin masih ada yang belum kenal, mungkin masih ada yang lupa. Di sini gue Tio yang akan bawain sesi kali ini. Gue juga seorang NFT creator music dan ya, begitulah. Oke nih, kita sebelum mulai seperti biasa nih, tolong ingetin teman-temannya dulu dong buat join nih biar rame sesinya gitu. Terus udah diingetin, kita absen. Nah, sekarang kita absen di kolom chat. Mari kita absen, ada siapa aja? Ada Anarchi, ada Mbak Tami, ada Vanessa, Cukingket, Mas Tazid, orang normal, Akil, ada Suasana, ada Ilham, ada VH, ada Rifka, ada Agung, ada ICIC Club juga, mantap. Oke, teman-teman, sebelumnya thank you banget udah menyempatkan waktu. Semoga teman-teman masih semangat dan memang harus semangat. Oke. Jadi sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana minting di Darkroom yang ada di blockchain Algorand. Nah, sebelum kita lanjut nih, mau say thanks dulu untuk sponsor-sponsor kita. Ada Holaplex, powered by Solana, ada Darkroom, powered by Algorand, Tokomo dan Initiative of Toko Crypto, Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga si berkreasi, tidak luput juga untuk universitas-universitas serta komunitas-komunitas yang selalu setia mendukung acara-acara ID NFT. Nah, oke. Jadi teman-teman, kali ini kita sesinya ini akan bilingual nih, gitu. Karena Darkroom ini kan internasional, tadi kan Indonesia sekarang internasional. Nah, jadi sesi ini akan ada bilingual, dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Tapi teman-teman nggak usah takut, nanti akan dibantu sama Mas Ruan, kayak gitu. Nah, terus nanti kita juga seperti tadi pagi akan ada Q&A juga, bisa langsung raise hand, bisa langsung ditanyakan di sesinya gitu. Nah, siapa sih speaker kita di siang hari ini? Jadi speaker kita yang sekarang ini ada Steph de Groot selaku co-founder dari Darkroom dan juga ada Mas Ruan yang akan bantu-bantu kita gitu. Nah, oke. Sesi ini yang tadi aku ingetin akan jadi bilingual gitu, walaupun kalian nanti akan dibantu, tapi ada baiknya buat teman-teman nih tetap belajar bahasa Inggris juga, walaupun mungkin agak sulit buat beberapa dari kalian, tapi tetap aku mengencourage untuk belajar bahasa Inggris karena NFT market itu nggak cuma di Indonesia, tapi banyak tapi sampai keluar negeri, sampai internasional, dan pastinya akan ngebantu kalian banget, terutama kalau buat chilling-chilling gitu. Jadi bisa bahasa Inggris is really a good point di dunia NFT ini. Oke, jadi kita akan latihan praktis. Aku mau sedikit kasih tahu juga nih buat teman-teman, buat yang soal Minfund nih. Jadi mungkin masih ada teman-teman yang belum masuk Minfund-nya, mohon ditunggu karena kita sudah mulai proses. Dan buat teman-teman yang sudah mulai masuk Minfund-nya, silahkan minting, kita tunggu hasil mintingnya ya guys ya. Oke. Nah, oke, asik. Aku mau say hello dulu to Steph de Groot. Hi Steph. So in this session, we will learn about how to mint in Darkroom, and we also here have the Steph de Groot as the co-founder of Darkroom, which is powered by Algorand. As our speaker today, also Mas Ruan, as you guys know, that will be helping our session today. And then after this introduction, there will be a tutorial that you guys can enjoy about how to mint in Darkroom. And then an open discussion or a Q&A session after the tutorial, and then it will ended up with closing with me again. Oke. Nah, untuk teman-teman, kalau mau pakai filter-filter lucu gini, nggak masalah, tapi selama on cam ya. Terus tetap pay attention to the session, because sesi ini bakal berharga banget buat kalian. Oke, without further ado, kayaknya kita langsung mulai aja untuk tutorialnya. Let's go tutorial, kita belajar. Welcome artists. This is a quick tutorial on the basics for creating NFTs on Darkroom. Darkroom is an NFT marketplace built on the Algorand blockchain. Firstly, you will need an Algorand compatible wallet. We recommend using MyAlgo Wallet. MyAlgo Wallet is available for both a desktop computer or a phone. It is very simple to set up, just follow the step-by-step guide MyAlgo Wallet provides.
The most important thing is that you keep your passphrase safe. Without this passphrase, you can get locked out of your account forever. Darkroom is a curated marketplace. If you would like to showcase your art on Darkroom, you will need to have received an invitation before you can mint your work. You can apply to Darkroom by clicking on the Apply link. Fill out the form, providing links to your art. If your application was successful, you will receive an invitation via email. Open the email and click Create Account. If the button is not clickable, you can use the link at the bottom of the email. Once you have clicked the link, you'll be taken to the Create Account page. Now you will need to fill out the form. Copy and paste the address of the new wallet you created earlier into the field. The last field is the name field. This is your artist display name. Once completed, click Create Account. You will now be asked to log in. Make sure to choose Artist when doing so. Now you are logged in, you can set up your profile. Click Account in the option menu. You can choose to receive email notifications whenever you sell your art. This is an example of what a completed account will look like. Now you are ready to mint an NFT. Go to the option menu and click Create. Click NFT. I will come back to collections later in the video. Once you are happy, click Create. You will then be taken to the Manage NFT page. Click Mint. You'll be given two options, ASA and Smart NFT. Smart NFTs are in beta at the moment. If you would like to know more about Smart NFTs, then you can go to our info section or ask in our Discord. For now, we'll be using the ASA format. Now you will need to choose the information you want to be minted onto the blockchain. The unit name is for reference. It needs to be short. If I was uploading an artwork called the Mona Lisa, I would maybe choose just Mona. The asset name is the full name of the artwork. This will be visible on the blockchain. You can choose how many editions you want to mint. The maximum is 100 editions. Royalty payments can be edited. You can change the settings to find the level you are happy with. Now you are ready to mint your NFT. Click the wallet you are using. Now the NFT has been minted, you can choose to list it for sale. Click List ASA. Here you can choose a price and also how many editions you want to list. I only created one edition, so I can only list one edition. Once happy, click Next. Then choose your wallet. Your wallet will pop up, asking you to sign the transaction. If this pop-up doesn't appear, make sure your browser isn't blocking it, either in the address bar or your ad blocker. Once you have approved the transaction, the NFT will be listed for sale. I am not going to mint this artwork as I didn't create it. Finally, I'm just going to briefly go over collections. If you are an artist that creates different styles of art or collectibles, then you might want to organize your work into sections to keep your profile organized. You can also set up attributes or traits for a collection. If you need help setting this up, then please join our Discord and we'll be happy to help. You can contact us in our Discord or on Twitter. Hello, hello. Hello, everyone. Hi, Steph. How are you? I'm doing good. Good. It's a bit early here in the Netherlands, but happy to join the session and explain more about the art room. Great, great. I don't look like this. This is my morning face, so it's. But I'm gonna help today. Halo teman-teman. I'm gonna help translate some questions. Apa kabar semuanya? Selamat datang. Hari ini saya akan bantu Steph de Groot. Dia
co-founder dari Dartroom ya, yang kalian baru nonton, keren sekali. Nah ini buat aku kesempatan yang bagus karena jarang sekali kita bicara sama founder atau co-founder dari platform ya. Jadi tolong aku pasang avatar supaya teman-teman santai karena biasanya kalau bahasa Inggris ini kan agak malu-malu, tapi nggak apa-apa. Ada pengantara di sini. Okay, Steph, I was just telling them to relax because that's why I have my avatar. Because sometimes if it's an English session, they get a bit shy. And so they're going to, maybe stay quiet and not ask questions. But I just told them to relax. So yeah. Tio, monggo Tio, boleh unmute juga. Wah, chatnya rame nih kayaknya. Ya, Mas. Thank you. Hi, Steph. How are you? Hello, I'm doing good. Yeah, amazing. Oke, tadi teman-teman kan udah udah mulai rame nih di kolom, terus udah chatnya rame banget ya Tio kayaknya ini. Aduh. Iya, chatnya crowded parah gitu. Jadi kalau teman-teman ada mau bertanya-tanya nih soal Dartroom, kayak misalnya atau tadi dari video atau kurang jelas atau sejenis-jenisnya, boleh langsung di kolom komen aja ditanya gitu, atau raise hand, nanti bisa tanya langsung, nanti dibantu sama Mas Ruan juga. Boleh, asik. Ada AlgoFam juga ya, AlgoFam Indonesia. AlgoFam Indonesia, where you at? Where you at, AlgoFam? Halo. Gimana? Siapa yang punya pertanyaan dulu nih terlebih dahulu? Oke, pertanyaan pertama. Someone ask Steph, what's the difference between ASA and Smart NFT? So the ASA are a standard token type. So just like tokens on Ethereum or Tezos, they're just simply tokens which you can transfer between wallets or sell through contracts. And the Smart NFT is a standard we're trying to develop where royalties and the auction are built into a contract, and that contract manages the ASA. So it's kind of a way to enforce royalties regardless of the platform. Because currently, if you sell your NFT on the platform that does not pay out royalties, then you won't get any. So it's kind of our way to try to unify that in the contract to make sure you always get your paid royalties. But since it doesn't have ecosystem-wide support yet, we tell most people just to mint ASA because then you can set it on any platform on Algorand, and it's more interoperable. And because the smart NFTs are not supported everywhere, a lot of collectors don't collect them, so you kind of shrinking your market size when you do that. So just stick to ASA, and we will let you know when smart NFTs are ready for the big public. Cool. Okay, I'm gonna translate that quickly. By the way, teman-teman, aku kalau nggak salah ini panda ya, karena panda putih, hitam, dan Asia, jadi semua race ya. Jadi monggo, aku jawab pertanyaannya dulu. Jadi kalau Steph tadi bilang ASA itu kayak kita kalau di Tezos dan Ethereum kita juga ada aset-aset lain ya, tapi di blockchain itu. Jadi contohnya kayak USDT atau USDC gitu, itu ada lain-lain juga ya. ASA di Algorand. Nah, kalau yang Smart NFT itu standar yang mereka lagi develop, dan itu supaya nanti royalty bisa kebayar di platform manapun. Karena ternyata di Algorand nggak semua platform membayarkan royalty. Jadi makanya di sini kita pilih Dartroom juga karena mereka juga bayar royalty ya. Jadi disarankan sama Steph yang langsung co-founder dari Dartroom ya, dia bilang ini kalau teman-teman sementara minting di ASA aja, kita sarankan kalian stick ke ASA dulu. Nanti kalau smart NFT-nya kontraknya udah mateng, baru kita akan kabari, baru kalian bisa coba itu. Tapi sementara di ASA dulu, sangat disarankan. Gitu. Asik. Oke, next question. Tio mau baca apa aku pilih-pilih nih? Boleh nih Mas. Kayaknya ada yang tanya nih. How can we collaborate with any artist on Dartroom? From Chuking Cat. So currently there aren't any automated systems for collaborations. So you have to approach artists manually. Most of them have the Twitter or Instagram linked in their accounts. So there you can join also. Our Discord is a good place to find the artists to collaborate with.
often our most enthusiast artists are there to talk to each other. We are planning to release some on-chain collaboration tools so that you can mint together in a smart contract and then divide the splits of the funds equally on-chain. So that's all a bit more manageable. But currently, unfortunately, those options aren't there yet. Nah, jadi Steph jawab sementara Darkroom masih lagi develop supaya nanti kolaborasinya bisa on-chain semua ya. Jadi nanti langsung di-split. Jadi di kontrak langsung nanti akan di-split. Nah, untuk sementara kalau kalian masuk di Discord-nya Darkroom, nanti kalian bisa temukan artis-artis lain yang seringkali kita temukan artis yang mau kolaborasi di platformnya langsung ya. Jadi atau di Discord platformnya langsung. Jadi disarankan untuk masuk ke sana kalau mau cari kolaborasi, dan nanti kalau ada update juga biasanya di Discord dan Twitter tempat pertama mereka update soal fitur-fitur gituan. Terima kasih pertanyaannya. Aku pilih satu ya, aku pilih. Ya, Asik. keren. Aku pilih satu minting fee. So bagaimana soal gas fee? What about gas fee on Darkroom, Steph? So we don't ask any minting fee as a commission as the platform, but on Algorand, there's a minimum balance system where when you mint an NFT, your minimum balance goes up by 0.1 Algorand. It's not precisely the same as gas, because if you burn the NFT, your minimum balance is lowered by 0.1. So it's kind of a temporary block as long as the NFT is out there. Oke, jadi jawaban Steph dari Darkroom sendiri, mereka tidak minta minting fee. Wow, luar biasa ya. Tapi memang supaya fitur, ada satu fitur kalian butuh dana minimum di dompet kalian itu 0,1 algo. Nah, kalau kalian cek satu algo tuh 44 sen. Jadi 0,14 sen itu 500 rupiah. Itu perak ya, 500 perak. Bener nggak, Tio? Bukan blaster nih, Panda. Benar nggak? 500 perak ya. Ya, Murah banyak. sekali, murah sekali. Jadi kalau 1000. kalian mau minting di sana murah sekali. Kemarin juga waktu kirim-kirimin funds kaget ya dari tim ID NFT, mungkin apa semurah gitu ya. Cheap ya guys ya. Iya, cheap gas. Cheap gas. Iya, asik. Oke. Good question. Next question gimana? Tio yang pilih mungkin. Ini ada nih Mas dari Glamrock. So we have question from Glamrock. So what kind of innovation that is created by Darkroom while looking currently that NFT creator is on like down phase or down moment right now? So any innovation from Darkroom? So currently we are still actively building out the main features of the site. So we don't have a lot of innovation yet, but we're definitely having a lot of plans in new types of smart contracts and collaboration tools on chain, so that in the future artists have more options on the Darkroom than the other platforms. But we're still actively building them out. So at the moment, the Darkroom feature set doesn't have anything different over many other marketplaces. Nah, jadi sementara kata si Steph memang inovasinya perbedaannya masih dibangun. Jadi sementara fitur-fiturnya mungkin mirip dengan marketplace lainnya. Cuma kalau aku pribadi yang aku suka kayak zaman-zaman awal dulu ya, komunitas tuh penting banget. Kalau pas aku baru mulai NFT, jadi development platform tuh pasti selalu akan datang, dan bagus banget kalau kita bisa masuk di sebuah platform atau satu blockchain sebelum meledak ya, sambil fitur itu ke develop. Karena saya yakin nanti kalau fiturnya di develop semakin rame gitu. Nah, kalau kita udah sampai terlebih dahulu, itu kan keren sekali menurutku ya. Gitu. Asik. Oke, next question. Thank you pertanyaannya. Ada Dani Caniago angkat tangan ya? Nah, kepencet. Oh, kepencet. Sorry, kepencet. Iya, sorry. Kepencet. Ada Tapi nanya di chat juga situ. Oh, boleh, silakan Dani. Buat ini sih saya mau nanya, kalau buat para kolektor nih atau para bayar NFT-nya,
kalau mau beli koleksi di Darkroom, itu apakah hanya bisa menggunakan walletnya Algo saja atau bisa pakai wallet lainnya seperti MetaMask atau apapun lah itu. Itu aja sih. Oh, okay. Steph, there's a question from one of the audience. They ask if a collector wants to collect on Darkroom, what wallets can be used to collect on Darkroom? So currently, there are three large wallet apps in the Algorand ecosystem: the Algo Signer, the My Algo Wallet, and the Pera Wallet, or formerly known as the Algorand Wallet app. At the moment, we only support the Algo Signer and My Algo, but we're also working on support for the Pera Wallet app, so that you can buy through a real app instead of the browser. My Algo is available on desktop and mobile browsers, so you can still buy on mobile, but only through your browser. Oke, jadi ada 3 yang besar ya tadi disarankan. Ya, yang disarankan terutama itu My Algo, yaitu yang bisa di desktop dan di mobile. Terus ada juga tadi Beta Alpha, Steph. What was the name of the other one? Sorry. Algo Signer and Algo My Signer. Algo. Ya, and My Algo. Jadi tetap disarankan My Algo. Jadi untuk jelas ya, they asked if you could connect with MetaMask, I'm gonna answer no. Jadi MetaMask kita nggak bisa connect ya di Algorand itu beda. Kalau tadi kan yang di pertama itu pakai MetaMask, tinggal ganti chain. Kalau ini enggak, ini harus pakai My Algo wallet buat connect ke Algorand. Ya, Darkroom di Algorand. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya lihat ada maaf namanya Wonya. Tami aja Mas Ruan. Tami, wah Tami namanya itu buat apa memalukan saya itu, sebutin namanya itu, kenapa nggak gampang? Tapi kan gampang gitu. Emang susah emang. Yeah. Maaf Tami ya. Iya, nggak apa-apa. Hi Steph, I just have a couple of questions, if that's okay. So for the very first one, because I'm very new with the platform and also the marketplace, I just want to know, according to you, what makes Darkroom stand out from other marketplace? That is my first question. And then why do you think new artists like us could thrive in this platform, NFT in general, and also Darkroom as a marketplace, and what makes you most excited about in this platform? That's it. So to answer the first question, what makes Darkroom unique? Yes. We really try to focus on the one-of-one artists more on the platform. So most marketplaces are dominated by the large minting collections, generate NFTs of 1,000 or 5,000 in supply. And we really try to bring the more individual artists to the art room and showcase them better. So one of the things we try to do is have a better feed of art, which is then more focused towards those one-of-ones. So there are large collections of 1,000 plus NFTs on the art room, but they, for example, don't show up in the feeds because they often have their own marketing discords and everything. So they don't really need that. So really focus on the single artist and showcase them and highlight them better. We also try to do that on our Twitter page and help them promote their work. And that we also do that on the creating side. So we really try to take all the tedious and manual processes out of the minting process to make it easier for artists to kind of have NFTs as a side business and don't need to work on it the entire weekends to upload and manage their artworks. So one of the things we, for example, try to make it easier for is when you have different collections, you don't need to manage multiple accounts. You can have multiple collections minted to different wallets under the same account to kind of simplify and unify all your accounts just with one login. And the same goes for then trades, for example, which you can add to your NFTs. You can manage those globally on your collection, so you don't have to manually search, which trades do I have, and which don't. It's all stored in the art room, and you can just, when you enter an NFT, you can just link the collection and then pick the trades you've already entered.
So kind of try to simplify the process. And in the future, we're going to even expand on that more with, for example, prices in your local currency, so that we support I think it's the Indonesian rupee in Indonesia, I'm not sure. And you can see the prices and your income in your local currency to help with the tax expenses and everything. So that's kind of what we try to make the art room unique. Now, in why I think artists can now benefit from the art room in Elverand at the moment is that Elverand is still a pretty young ecosystem. There isn't too much competition yet in the NFT world, so it's easier to get recognized by the collectors. It also sometimes means that there are less collectors, of course, than on Ethereum or Tezos. But I think it's a net positive that as a small artist, you can kind of get quickly recognized because it's a smaller and more compact ecosystem. Dus I think you now have a unique opportunity to kind of grow with the Elverand ecosystem before it's kind of too big and too difficult to get into the market. And you had a third question, but I forgot that one. I think it was, what was you're most excited about? Yeah, it's like, Yeah. what is the thing that makes you most excited about in this platform, in this marketplace, and for the future? Yeah, so I often speak to artists who are posting questions about the art room, and what personally excites me about is that people actually enjoy using the platform and think it's definitely better than others in usability. That I'm personally also one of the developers of the art room, so it's a really great compliment when people are genuinely using the product and liking it. I'm most excited about building out the art room, making it a really simple and easy experience for everyone. And I'm definitely, I'm also very positive about the Elverand ecosystem and Elverand as a product. It's a very stable and fast blockchain, and I think it can really be one of the big player ones in the future. So that's what I'm excited about. Yeah, I hope that answers your question. Yeah, awesome. Thank you so Yeah. much. Steph. Thank you. Makasih Mas Rowan, Mas Gio. Yeah, sama-sama. I'm going to translate a fraction of Good luck. I'm going to translate in reverse. So I mean, from your last question to your first question. Jadi teman-teman tadi Batami ya tanya 3 hal tadi soal Darkroom. Pertama, ya intinya apa yang Steph paling excited itu pertama, Algorand masih agak baru ya, dan dia percaya space ini akan berkembang, dan karena chain-nya cukup stabil dan cepat dan murah gitu ya. Jadi dia percaya bahwa ini salah satu yang nanti akan jadi pemain besar di dunia NFT gitu ya. Nah, pertanyaan kedua tadi kalau nggak salah bagaimana dan pertanyaan pertama dan kedua aku gabungin ya, apa yang membuat platform ini beda, bagaimana membantu kreator-kreator, intinya begitu ya. Dan Steph tadi jawab bahwa pertama mereka tuh sangat fokus di sini buat kreator. Jadi contohnya UI-nya, user interface-nya cukup simple. Bahkan mereka dapat feedback dari teman-temannya itu bahwa UI-nya sangat enak dipakai, dan itu membuat developer senang gitu. Nah, juga buat artis yang baru, kalau misalnya kalian mau masuk, kalau kalian masuk di blockchain kayak misalnya Ethereum, mungkin itu udah sangat saturated ya, terlalu banyak artis gitu, jadi susah banget untuk karya kalian terekspos gitu. Nah, sedangkan di sini karena baru, justru itu menjadi manfaat buat seniman-seniman yang baru, karena kalian masuk saat mereka masih bertumbuh. Jadi kalian bisa bangun hubungan lebih intim dengan kolektor dan bahkan para seniman lain di sini. Dan itu advantage ya. Dan aku nambahin satu sebenarnya yang mungkin rada obvious, ini kan pasar internasional. Jadi ya bukan negatif sebenarnya, karena kalian bangun hubungan dengan kolektor di luar, dan harga pasar luar tentunya saya nggak usah jelasin yang obvious, itu beda dari harga Indonesia ya.
Jadi ya tentunya kalian bisa meminta sesuai lah dengan harga pasar luar. Apalagi kalau kalian udah masuk di platform, membangun hubungan dengan kolektor, pasti mereka kan appreciate. Dan juga dari Darkroom sendiri mereka appreciate kreator-kreator Indonesia, dan itu mereka bahkan mau masukin fitur untuk menampilkan local currency rupiah di mereka punya platform gitu. Jadi keren. Jadi misalnya nanti cuan kejual nih, kalian bisa lihat langsung berapa kalau dirupiahin berapa. Asik. Dan dari Asik semua, banget. iya asik banget. Dan dari semua ya, ini gas fee paling murah loh. Kalau tadi saya bilang 500 perak. Ini yang paling murah kalau kalian meminting. Oh, dan juga tadi aku baru ingat fitur-fitur kayak misalnya kalau kalian upload ada buat yang ciptain collection ya, misalnya ada fitur misalnya kalian buat kartu terus ada fitur ini trades-nya gimana, itu sangat gampang untuk diimplementasikan. Dan juga kalau misalnya kalian artis punya collection yang berbeda-beda, itu juga bisa diatur dengan sangat gampang di Darkroom gitu. Jadi mereka benar support kreator ya, dan komunitasnya justru karena kecil, kayaknya saya sendiri yang belum masuk akan masuk nih ke sini supaya nanti langsung kenalan sama kolektornya gitu. Asik. Wah, Berarti banyak yang saingannya raise. Ya, silakan. lebih gitu ya Mas ya. Iya, maksudku masuk akal lah kalau kita mulai dari awal, nanti kan pas udah gede kita udah terkenal salah satu OG ya gitu. Asik. OG. Ini banyak yang angkat tangan nih kayaknya, many hands are raised. Coba siapa duluan tadi? Aku saking lama jawabnya nggak kebayang. Tadi sih ngeliat Vanessa. Halo Vanessa. Silakan, Hello Vanessa. everyone. Halo. Ya, silahkan Vanessa. Can you hear my voice? Ya, Okay. loud and Okay. clear. Yes. Okay. So I want to ask, like, what is the maximum file size if I want to upload on Darkroom? Because I plan to upload video file. So I want to know, is there any requirement if I want to upload video? And the next question is, because I'm still new in NFT world, is the auction feature only available for smart NFT? So it's not available for ASA? That's all. Thank you. Yeah, so there are two different file size limits. So for everything but not video, it's 50 MB, 50 megabytes. And then for video, we have to increase it to 100 megabytes so that you have some more room for video. Make sure the video is MP4 and H.264 encoded, because then it plays in everyone's browsers and everyone's mobile phones. And otherwise, there might be some places where the video doesn't play. Oke, pertanyaan bagus. Jadi file size limit batas berapa ya tadi Vanessa tanya. Dan di Darkroom tuh semua file kecuali video batasnya tuh 50 MB. Nah, kalau video dinaikin ke 100 MB ya. Jadi supaya kalian ada ruang lebih buat video. Nah, cuma kalau video pastikan bahwa video kalian encodingnya H.264, itu yang paling standar, dan itu MP4. Buat yang nggak ngerti tolong catat H.264 MP4, karena nanti itu akan keputar di semua orang punya devices, karena devices banyak sekali, itu yang paling populer ya gitu. Oke, terima kasih. Yeah, and the second question, currently only smart NFTs have auctions, but the next feature we're going to release is auctions for ASAs. So that will probably be end of this month or beginning of next month. We will have those on the site, so that you can sell them ASAs and auctions as well. And then we will probably also have the option to sell them in different currencies. So not only the network token Algorand, but then also in USDC or GoEat, so different currencies. So we're working on that. It's coming in the next update. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua, sementara memang smart NFT yang bisa auction, tapi akhir bulan berarti 8 hari lagi nih, yang ASA token juga akan ada fitur auction, dan juga akan ada fitur lain di mana kalian bisa menerima currency lain ya. Jadi contoh yang dikasih tadi USDC gitu. Jadi bisa menerima currency lain juga. Jadi akhir bulan 8 hari lagi nih. Asik. Wih, ditunggu aja guys ya. Yes. Thank you Vanessa pertanyaannya. Thank you.
Thank you. Oke, next yang angkat tangan, saya udah hilang, siapa nih? Ada Benny HW, Mas Benny. Halo Mas Benny. Halo Mas Benny. Halo, Silakan Mas. tanyakan langsung. Halo, silakan Mas Benny, monggo. Akhirnya Benny Awe nanya. Mas, saya maunya bahasa Inggris, tapi pas inget-inget ternyata saya kesulitan, jadi bahasa Indonesia aja. Tidak apa-apa, silakan. Saya perhatikan kalau di Darkroom, kalau kita tidak daftar lewat as an artist, maksudnya ngelamar sebagai artis gitu, sebagai kolektor terutama, ada biaya 0,1 di depan yang harus ada ya. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini tidak saya temui di marketplace lain, di blockchain lain maksudnya. Memang angkanya kecil, ini bukan soal angka, ini angkanya kecil. Tapi dari sisi bisnis, apakah itu tidak menjadi penghambat untuk kolektor-kolektor baru masuk? Karena belum apa-apa sudah diminta 0,1 harus ada di walletnya gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya agak out of the topic dari soal minting, tapi artinya karena saya melihat market cap-nya mungkin nggak bisa dibilang gede banget gitu kan kayak OpenSea atau yang lain, tapi jangan sampai itu membuat kolektor baru jadi tidak jadi mau beli karena walletnya masih 0, tapi sudah belum apa-apa, baru mau connect saja sudah diminta 0,1 gitu sih Mas. Thank you. Oke, terima kasih. Saya translate dulu ya. So Steph, Benny is asking that when he connects to Darkroom as a collector, he notices that you need to have 0.1 algo in your wallet, and he's asking, it's not, although it's cheap, do you think that this affects new collectors coming in because they already need to have some balance in their wallet before they can even collect? So maybe you can talk a bit about why that is, the 0.1. So the 0.1 balance is a requirement to make your wallet active. So to make you can generate an infinite amount of addresses, basically, but to make them active and use them, you need a minimum balance of 0.1 Algorand. I don't think it really affects collectors that much. As for every NFT they buy, they need to opt into the NFT and it will increase their balance with another 0.1 Algorand. So they are very used to the minimum balance system and know that whenever they buy an NFT, it increases. So every asset you add to your wallet will increase the minimum balance by 0.1. The reason why this is done is for efficiency in the blockchain, and it replaces gas on Algorand. So you kind of have balancing out of, you don't pay gas, but then you do have a minimum balance system. Although I think it's a net positive, as with minimum balance, when you sell the NFT, you get an opt out of the asset, you get the 0.1 Algorand back. So I think collectors like it more than not like it. Oke, jadi Steph jawab ini memang dari blockchain-nya sendiri ya, bukan dari Darkroom, karena kita bisa menciptakan blockchain wallet di blockchain seberapapun di Algorand, cuma untuk supaya wallet itu aktif butuh minimal balance. Dan memang orang kalau sudah buka wallet dan mau berinteraksi ya transaksi apapun sebenarnya argumennya ya perlu transaksi kan, kita mau tanda tangan apapun harus bayar gas fee. Nah kalau di Darkroom bagusnya tidak ada biaya gas fee, jadi 0,1 ini dia menjadi substitute gas fee ya. Nah kalau misalnya kita beli terus jual dan mau cairkan, itu 0,1-nya kita dapat balik, jadi tidak terbatas kalau kita misalnya mau cairkan penghasilan dari penjualan kita ya sebagai kolektor. Dan ini malah di-prefer oleh kolektor-kolektor lain, karena sebenarnya masuk akal sih kalau misalnya saya buka dompet di blockchain manapun, saya harus ada dana untuk bertransaksi, kalau enggak tanda tangan di OpenSea aja saya nggak bisa gitu ya. Jadi ya ini supaya lebih efisien, jawabnya begitu. Oke, terima kasih Mas Benny, semoga terjawab. Ya Allah, mute. Jadi 0,1-nya itu memang bukan kayak biaya admin gitu ya Mas ya, tapi memang di reserve aja di situ 0,1-nya ya. Betul, untuk jadi pas di Darkroom-nya tidak membayar gas fee. Ini supaya lebih efisien, karena saat kita buka wallet dimanapun, saat kita kolektor atau artis ya mau minting, mau listing, mau jual, mau beli, harus ada minimum balance. Nah gitu, karena Algorand begitu murah di Darkroom, mereka
cancelin gas fee-nya, tapi harus ada minimum balance. Jadi sebenarnya sistem ini saya juga baru tahu, tapi menurut saya yang udah main blockchain lama ini lebih efisien, lebih masuk akal, gitu Oke. sih. Ya. Thank you, Mas. Thank you, Mas Benny. Thank you, Mas Oke, Benny. thank you. Ya, next question kita ada siapa tadi ya, Tio? Next, ada Leo. Silakan Leo. Hi, you can hear my voice, right? Yes, loud and clear. Yes. Okay. So Steph, basically I'm a musician, so this question will be about how Darkroom could support their artists, especially like me, as I'm like kind of bathroom musician. I mean, like, is there any kind of exhibition or even concert for newbie artists? And for the second question, is there any kind of plan in development to support the musician? I mean, like, to support the art. And I look for all the if we look to the the dashboard, I look at on the all NFT section. Is there how an artist can reach the first page, because we know that the first page it's really neat. Is it counted by how much people look or even by the art? So that will be the question, and thank you. So to answer them in reverse, the homepage is fully randomized, so anyone has a chance of getting on there, and you're not competing for space with the 1,000+ NFTs collections, so those can never appear on the homepage. So it's only from the artists that mint manually. From those, it's randomized set. So anyone has a chance of getting on the front page. But there are, I think, it's something like 20 NFTs on the front page and about 7,000 minted. So the chances are small, but anyone has a chance. So that's how I say it. In terms of music support, we do want to add music formats, file formats to our upload process, so that you don't have to upload the video to upload music. And then we also have in mind a system where a collection can be an album. So you can release multiple NFTs under a collection as an album, and then every song is like skipped through, just like on an app like Spotify or something. So we really want to make some dedicated UI and systems for music, and also, of course, in the high quality audio files, not just the MP3. So that's very on sport, but we currently don't have that yet, but it's on the list. Oke. Jadi untuk jawab pertanyaannya, tadi soal di front page di Darkroom ya. Jadi Steph jelasin bahwa itu random. Nah, itu bahkan siapa aja yang mint bisa masuk ke sana. Cuma benar harus mint di sana ya. Jadi kalau misalnya ada collection dari tempat lain, itu tidak akan muncul di front page. Nah, di front page itu ada sekitar 20 spot. Tapi yang mint tadi dia bilang kira-kira 7.000, jadi kesempatannya rendah. Tapi benar random, jadi nggak ada favoritism ya. Jadi benar adil, aku sih prefer begitu ya, benar adil. Nah terus untuk pertanyaan kedua tadi bagaimana support kreator terutama di musisi ya, mereka lagi kerja keras untuk membuat UI interface di mana kalau kita upload banyak lagu itu seperti album, dan bahkan saat kita preview kayak album itu dia bisa preview berapa detik dari setiap lagu. Jadi kayak di Spotify juga gitu ya kalau kita preview album. Jadi jujur saya belum pernah lihat platform apapun yang support itu. Saya lihat platform yang menaikkan file MP3 bisa atau WAV gitu, tapi saya belum pernah lihat platform yang ada fokus ke musik begitu ya. Iya, jujur saya sih, dan saya udah cukup lama mainnya. Jadi buat saya itu cukup menarik, dan ya itu cara mereka support. Tapi untuk sementara belum bisa, tapi mereka akan masukin, dan juga supaya formatnya tidak hanya MP3 tapi encoding format yang lain juga gitu, yang lebih tinggi audio quality-nya. Karena saya juga dari bidang musik, jadi saya mengerti sedikit soal apa topik ini. Asik Leo, semoga terjawab ya. Asik. Tio juga musik nih, kayaknya musik. Tio musik, Leo musik, saya musik ya. Asik. Ya udah Leo stay aja, yang lain nggak usah, nggak bercanda. Musik geng. Bercanda.
Oke, semoga terjawab ya Leo. Thank you. Thank you Leo, semoga terjawab. Oke, next kita ada Hans Kilicious ya. Yes, Hans Kilicious. Silakan dia. Halo Hans Kilicious. Halo, Wih. halo. Halo. Silahkan monggo. Halo. Suara saya masuk kan ya? Masuk. Masuk, aman. oke. Sebenarnya saya mau sekalian latihan bahasa Inggris, boleh ya? Oh, boleh. Tunggu. Mas. Tapi tunggu bentar. Yes. Oh iya, memang Hans Kilicious, silakan ya. Gimana? Yeah. Hello, Steph. Before I start, I'm sorry I can do on-cam activity because of my short eyes condition. So I have a couple questions. My first question is, what kind of NFT types do the most collector buy in Darkroom? And then my second question is it possible to change the email in the Darkroom creator account? Because I accidentally register my personal email. So I think I need to change my email. Yes, thank you. If you want to change your email, just approach us on Discord in the public Discord, or DM me on Discord, and then I will change the email for you. And in terms of the first question, about what type of NFTs do our collectors like? So we have a statistics page where you can see which artists are selling the most month by month. I will share that in the chat. You can check out which artists are selling most of the work. In general, a couple of things that are doing really well is 3D. So like 3D characters, like maybe you've seen the Hoi Poly series, which is a very good example of something that's selling well on Algorand. And very stylistic images as well. So you see a lot of the general just flat 2D images around in the NFT world. But when someone has a really specific style of look, that's when often they sell really well. So in our top section, you'll see a lot of artists that really focus on a specific style of drawing or texturing that makes them stand out from the rest, and that's often a very good way of getting attention from the collectors. But there's definitely also a large market for the kind of more flat, normal drawings, but those have to compete with a lot of large collections, which are already very popular. So that market is kind of segregated. So I would advise to really focus on your own style, either in 3D or 2D, because that's where most of the artists will get recognized for. Asik. Jadi untuk jawab pertanyaannya buat teman-teman lain ya. Jadi kalau kalian salah email di Darkroom, nanti masuk ke Discord-nya aja terus minta bantuan, itu bisa diganti. Jadi nggak fatal, jangan khawatir. Masih bisa sudo anonim kalau mau. Hehehe. Terus satu lagi, tipe NFT apa yang terjual paling sering di Darkroom? Nah, ada dua. Yang satu tuh flat 2D, dijelasin sama Steph tadi, itu di collection udah memang sangat laku, tapi sekarang yang lagi naik tuh yang stylistic, jadi bener-bener style kalian sendiri yang kayak ada ciri khasnya. Kayak kalau aku lihat karya ya misalnya siapa gitu ya, aku tahu oh ini karya artis A, ini jelas artis A punya karya karena ada dia punya style sendiri. Nah jadi tetap bisa kalau mau yang flat 2D tapi bersaingan dengan koleksi yang besar itu yang udah laku semua, saturated banget jadinya. Jadi Steph sarankan kalian fokus ke style kalian sendiri ya. Jangan sell out Bu, malah fokus ke style kalian sendiri. Nanti satu waktu pasti akan laku dan temu kolektor yang benar, yang cocok ya. Asik. Thank you Hans Kilicious. Siap. Thank you pertanyaannya. Good question. Boleh nanya satu lagi nggak? Oh ya silahkan. Boleh Mas, silahkan. Okay. Isn't there any selling space in the Darkroom, Steph? Shilling space? Yeah. Most of the shilling space happens on Twitter. When a large collector or a larger artist has a shilling space, they often announce it in the Discord, and then you can join it on Twitter. And we also
sometimes help you with shilling on our main Twitter account. So we every day we post like 2 to 3 times a day a set of different artists to promote them on our Twitter account. But if you look in the Discord and other artist projects, then often some shilling space around there. For example, in the Elrond Discord, their official own Discord has an NFT shilling space, but it's often better to look in the larger projects, larger NFT projects on Elrond. In their Discord, they often have shilling spaces where you might get recognized. Kalau mau shilling di Twitter guys, gitu singkatnya. Asik. Di sini juga boleh nanti atau di eksibisi ya, akan ada eksibisi ya. Asik. Teman-teman itu di link juga ada di kolom chat ada link yang di-share sama Steph itu tentang statistik Darkroom bulan Mei, itu bisa dicek juga untuk teman-teman tentang asa sama total volume NFT yang terjual sama top artis. Jadi bisa dicek di kolom chat ya. Yes, thank you. Oke, next kita antara Gulam Rock dan Ade ya. Siapa tadi duluan? Gulam duluan. Oh, Mas Gulam. Halo Mas Gulam. Halo, selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Mas Gulam musisi nggak? Mas Gulam musisi kayaknya. Enggak, bukan. Oh gila, mikrofon mahal banget, bukan musik. Aduh, iya. Terus ya, Mas Gulam. Hello, Steph. Nice to meet you. My name is Gulam. I have a project in Algo called Algo Repo. And pakai bahasa Indonesia pertanyaannya karena bahasa Inggris saya kemetot semua, Mas Ruan. Tolong ditranslatekan. Ya. Pertanyaannya ada sangkut pautnya sama pertanyaannya Mas Hanski tadi. Jadi perihal shilling space. Jadi aku sudah ada sekitar 5 bulan di Algo, di Darkroom, pakai project Algo Repo itu. Jadi yang terlihat memang sedikit sekali shilling space yang ada di Algo. Dengan adanya market yang sangat slow ini seperti itu, kira-kira best metode apa ya, metode marketing apa yang terbaik ketika kita ingin menjual karya kita di Darkroom? Tanda kutip kita sudah aktif di komunitas seperti itu. Terima kasih Mas Ruan. Ya, sama-sama. Saya terjemahin dulu. So, Steph, Gulam is asking, he's saying that he's been in the Algo ecosystem for 5 months, and he has a collection there. And so far, especially with the bear market, the shilling space have been very little and few. And he's asking for your opinion, what would be the best strategy to market himself and put himself out there? With the note that he's already been active in the community, interacting with the community and stuff. Yeah. That's always difficult in a bear market to promote your work. I think it might help most of the sales on Algorand are happening via Twitter, via links there, and I think it's really good to have an elaborate Twitter page where you not only show your art, but also the process of how you make it, and also share and interact with other artists in the space, because often they are willing to buy NFTs as well from you maybe. But I do not have any magical advice which will make your collection sell, unfortunately. We do have some partnerships coming up with the Elrond Foundation to promote NFTs on the art room, and especially Elrond as a whole more prominently. So I hope some better times are coming for the NFT community. Oke, saya terjemahin dulu. Jadi memang di bear market kita lagi susah ya. Makanya saya pakai Panda. Panda juga beruang sebenarnya. Tapi bukan beruang yang rasis, jadi dia nggak peduli market apa. Tapi untuk serius menjawab pertanyaannya, dia saranin di Twitter itu kita pasang link ke karya kita, satu. Kedua, itu selalu bagus kalau misalnya kita ada work in progress, atau bahkan cara kita, misalnya karyanya udah selesai, gimana kita menghasilkan karya itu. Nah, biasanya orang suka lihat kan, karena mungkin kayak contohnya, apalagi kalau sebagai musisi ya, orang cuma dengar lagu finishnya tapi nggak sadar kita berbulan-bulan mixing dan mastering lagu itu gitu ya. Jadi memang dia Steph nggak ada magic formula untuk kayak harus begini supaya laku gitu ya. Tapi kabar gembira dari
Dartum sendiri mereka lagi kerjasama dengan Algorand Foundation supaya seninya lebih ter-highlight di blockchain mereka gitu. Jadi ke depan akan ada event-event yang lebih highlight seni mereka gitu. Semoga terjawab, Gulam. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mas Ruan. Yes, thank you, thank you. Oke, tadi ada yang angkat tangan cuma turun ya? Iya nih, kabur. Wah, nggak suka hitamnya, putihnya, apa Asianya? Yang mana? Saya udah tiga Oke, di sini. kata itunya Mas. Asik. Teman yang mau tanya lagi bisa langsung raise hands atau bisa di kolom chat kalau memang mic-nya bermasalah, maybe. Boleh. Ada yang mau tanya di chat juga boleh. Santai. Ini terakhir sih teman. Ada stats tadi, statsnya di pin nggak ya? Stats aku juga mau lihat nih, dartroom.xyz statistics, keren. Saat marketplace transparan begini keren sih guys, menurutku. Transparansi nomor 1. Iya, aku lihat ada 75% kejual aset ininya di ASA ya. Yang smart NFT 25%. Iya. Oke. Top collectors-nya ada. Nah, ini nih saranin Mas Gulam, kalau ke link yang aku saranin ke link dartroom.xyz/statistics itu kan ada apa? Top collectors, deketin aja. Salah. Aku kirim malah aku salah kirim link. Tolong min dihapus, min itu transaksi bahaya tuh. Jangan klik. Rahasia negara. Aduh. Nah, di ini yang statistik itu ada top collectors di sebelah kanan ya, sama top artis. Kalau kalian ya, aku bakal deketin nih satu-satu. Aku cari Twitternya, hey, love your work, atau lihat kolektornya suka karya seperti apa, terus bisa dideketin ya. Ada beberapa yang dompetnya anonim, tapi ada beberapa juga yang namanya jelas. Gitu, jadi bisa ditemukan di Twitter. Wah, special ada kolektornya. Iya, ini special tips banget loh. Ini udah advance banget. Kalau kalian udah masuk di NFT ecosystem, bingung jual gimana, cari aja orang yang paling beli NFT, deketin. Gak usah ini udah shortcut ya Mas ya, kolektor. Udah shortcut. Oh, ada satu pertanyaan. Oh iya. Okay, there's a question, Steph. If we mint a work, do we pay gas fee just once, or do we pay a gas fee every time we mint one work? Yeah, every NFT you mint, you will increase the minimum balance with 0.1 Algorand. Oke, jadi karena di Algorand tidak ada gas fee ya, dengan setiap NFT yang kamu mint, itu kamu akan increase minimum balance-nya 0,1 di Algorand ya. Oke, makasih Bang Ruan. Iya. Ya, sama-sama. Ada lagi nih, wah bentar lagi tips-tips advance keluar nih. Udah dikasih hint besar. Betul. Nanti saya wallet saya ruan.algo. Kalau mau kirim tips silahkan ya. ruan.algo. Ya, terima kasih. Halo orang normal. Oh, ada lagi. Sleeping for Peace. Halo Sleeping for Peace, apa kabar? Mau tanya, Pera Algo Wallet itu dari Algorand resmi bukan? There's a question, is the Pera Algo Wallet from the Algorand Foundation, is it official? Yes, so it is the official Algorand wallet app from the makers of the Algorand ecosystem itself. And they recently changed their name from the Algorand wallet app to the Pera wallet app. So now it's a bit confusing, but yes, that's the official app. Oke, jadi mereka ini benar resmi official dari sana. Mereka ganti nama mereka. Sekarang nama terbarunya Pera Algo Wallet ya. Jadi supaya kalian nggak bingung dengan Algo Wallet app, namanya ganti ke Pera Algo Wallet gitu. Dan ini memang resmi dari mereka. Oke, orang normal ada tanya nih, orang normal. Aku nggak ngeliat layar depan sejenis trending NFT, highlight artis atau semacamnya, itu bakal ada nggak nanti? So orang normal is asking, he doesn't see like highlights in the front page or like artist highlight or things like that.
or how much volume traded is on a certain NFT or collection, will that be available in the Dartroom front page later on? Do you have plans for that or no? Yeah, so currently only collections have statistics like floor price and volume, but we plan to add it site-wide to all accounts and NFTs. Oke, jadi sementara hanya collections yang punya statistik begitu, tapi nanti ke depan juga bisa lihat dari yang lain. Terima kasih juga Sleeping for Peace dan Orang Normal. Thank you questions. Ini ada dari Mr. Pang nih Mas, nanya. Oh ya, silakan. ASA sama Smart NFT. Pertanyaannya apa? ASA sama Smart NFT. Tadi udah dijelasin, jadi mungkin saya jelasin lagi ya. Perbedaannya. Jadi yang disarankan ASA ya, kalau kalian lihat statistiknya 75% penjualan itu ASA. Nah, Smart NFT itu mereka lagi develop standar supaya karena di platform lain di Algo tidak ada pembayaran royalties. Jadi mereka lagi coba untuk buat supaya kalau kamu minting di sana pakai Smart NFT, dimanapun kamu bisa terima penjualan secondary dari manapun. Karena nggak semua platform begitu. Jadi misalnya kalau saya listing di platform A, terus kejual di platform B, belum tentu platform B bayar royalties ya. Nah, jadi Smart NFT itu buat fungsinya itu. Tapi belum mateng, jadi mereka syaranin ASA dulu. Nanti ke depan kalau udah mateng akan diupdate di Discord. Oke, monggo. Terima kasih. Mr. Punk NFT. Oh, dari Arana Miku, aku juga penasaran nih. There's a question, Steph, about staking Algo coins. Where can people stake Algo coins? So it used to be that just holding the coins was enough to stake. So you would automatically get rewards. But currently you have to participate in governance to stake your Algorand. And that can only be done at the start of a governance period. So you have to wait for the next governance period to stake your Algorand. Then you need to leave it in there for, I think, 90 days. And after that, you can extract it and get rewards. Any time in between, you can remove the Algorand, but then you won't get the rewards. And your vote in governance doesn't count. Oke, jadi dulu kalau udah punya Algo di wallet, dulu sistemnya otomatis ke stake juga. Nah, cuma sekarang kita harus tunggu untuk governance period berikut. Kalau misalnya udah datang, kita bisa staking dan Algo kita harus minimal 90 hari di sana. Habis itu setelah 90 hari kita bisa cabutin dengan penghasilan dari staking itu. Nah, dalam 90 hari ini kita sebenarnya bisa keluarin Algo kita juga. Tapi kalau sebelum 90 hari selesai, kita tidak dapat rewards dari staking itu. Gitu. Oke, thank you. Itu ada link dari Steph ditaruh di chat buat yang penasaran staking Algorand gimana. Monggo lagi murah sekarang. Asik. Ya, lagi deep everybody. Asik. Ya, pertanyaan berikut. Pada malu-malu nih, aduh. Ada nih Mas, dari Arbot nih. Arbot, silakan. Di chat, katanya apakah ada sistem DAO dalam Dartroom dan apakah membantu creator NFT? The question is there a DAO system in Dartroom and does it help NFT creators, if there is? So currently there isn't a DAO system on Dartroom. We do have plans for that in the future. But that's coming after we have added most features to the site, and then we will probably add a DAO and a token, which will benefit collectors and artists for participating on the Dartroom. Oke, sementara belum ada, tapi mereka ada rencana untuk keluarin itu, tapi setelah mereka keluarin fitur-fitur lain. Dan zaman dulu marketplace lain juga begini semua ya. Bahkan marketplace terbesar yang nggak usah disebut sekarang, sampai sekarang belum ada sistem DAO. Jadi nggak usah kita nggak usah pelit-pelit kalau marketplace belum ada sistem DAO. Tapi mereka ada rencana untuk keluarin governance token nanti buat DAO-nya, dan both dua-dua kolektor dan
seniman kreator akan dapat appreciation kalau kalian pakai platform itu. Jadi contohnya buat yang nggak tahu DAO itu apa, itu decentralized autonomous organization ya, dan itu sistem di mana sebenarnya kayak voting system untuk kayak ke arahnya mau kemana ke depan. Kalau kalian berpartisipasi atau interaksi dengan apps tersebut di sini platform, kalian akan dikasih governance token dari DAO itu, di mana kalian bisa voting nanti atau bisa dicairkan juga gitu sistemnya ya. Gitu. Oke. Voting. Next question. We have next. Raymond. Yeah. So this question is about how Darkroom can prevent from copy minting NFTs. So we curate all artists that come on the site. You all, as part of the ID NFT Academy, have gotten an account without that process. But normally an artist would have to go to a verification process with us, and then we verify their work either to their social media accounts, if they do have in history, do they already work on NFTs for a longer time, so that we can see that their work is real. And if that's not the case, and they have a very small following, then we often ask source files of their work to let them prove that their work is their own. Yuk, coba sekarang kamu yang terjemahin, coba aku mau lihat. Coba Tio, aku serius, nggak apa-apa, silakan. Nggak nangkep semua nih Mas. Aduh, aku perhatiin. Nggak tahu pahamnya nih. Ayo dong Tio. Aduh, kena. Aduh, Pokoknya gimana? sih yang jelas sih dari Darkroom itu dia ada kurasi per artisnya gitu. Karena kan Darkroom itu curated marketplace, jadi memang dipastikan bahwa semua artis-artisnya tuh legit gitu loh. Ya gitu ya Mas Tuan ya. Iya betul, aku bercanda Yes. sih, aku lihat. Ya. Jadi Darkroom sendiri ya itu memang marketplace yang curated. Jadi teman-teman bisa lebih santai kalau minting di sini karena tentunya semua artis yang masuk udah di curated. Nah kebetulan karena yang kalian ikut program ini ID NFT Academy, semua email yang akan mau minting di Darkroom sudah terapprove gitu. Biasanya prosesnya lebih lama. Harus verifikasi satu-satu. Jadi sekarang udah lebih gampang kalau kalian ikut dan memilih minting di sini langsung terapprove. Nah, tapi mereka pastikan bahwa setiap artis proses biasanya itu mereka kurasi supaya yang benar masuk tuh artis, bukan kayak artis-artis KW gitulah, asik. Jadi sebenarnya udah paling aman sih, asik. Itu juga lebih santai buat kolektor ya sebenarnya kalau mereka masuk marketplace yang udah curated. Aku sih sebagai kolektor bakal bayar harga lebih tinggi. I was just telling them stuff that as a collector, if I enter a curated marketplace, I have an expectation to pay more because it's a curated marketplace, you know. So it also because the platform also helps to stop copy minting and fake artists and all that. So it's jatuhnya lebih kayak quality ya, kita lebih fokus ke sana gitu. Asik. Sorry Tio, tadi aku buat deg-degan dikit. Nggak mau Mas, awan Mas. Bercanda. Masih bisa, tenang aja. Asik. Next. Ada pertanyaan lagi? Oh ada nih, Crypto Coach Art. Wah, tunggu. Mr. Punk, Crypto Coach Art. Siapa dulu nih Tio? Crypto Coach Art dulu aja Mas, paling atas deh. Oke, dia tanya apakah minting hanya bisa melalui Darkroom atau bisa dilakukan melalui semacam smart contract agar sebuah proyek dapat melakukan sistem seperti reveal dan whitelist, atau Darkroom menyediakan sistem tersebut saat minting collection. So there's a question, Steph, that can minting only be done in Darkroom? And the person asking wants, let's say they want to do a collection, and can they make a smart contract that will show on Darkroom? So that they can do like reveals, you know, and people can mint on their side, but then it shows on Darkroom. Or does Darkroom provide a system to do collections, NFT collections?
currently you have to mint on the site to let it show up on the art room. We do plan on adding import features so that when you are verified, you can import your own work into the art room from other sites. So in that case, you could mint your work yourself on your own site and then import it to the art room. For that, we're also working on an API which your developer can use to mint programmatically on the art room, but that's not finished yet. We do have a collection system, but you will have to mint them manually. Alternatively, we do offer minting service for you. So if you have a large collection of 1,000 plus NFTs, we do help artists with minting that and handling the development side of that. So you'll just have to provide the art and the trades, for example, and then we will add them together and mint them on the art room. But some tools are coming for that. Oke, thank you. Jadi sementara di Darkroom kalau kalian mau minting memang harus pakai interface-nya langsung, tapi ke depan dan sebentar lagi mereka bilang kalau kalian udah terverifikasi di Darkroom, nanti kalian bisa import koleksi kalian dari tempat lain. Jadi kalau misalnya kalian buat kontrak sendiri, terus mau muncul di Darkroom, itu bisa. Dan bahkan yang lebih seru lagi, mereka lagi siapin API. Nah, buat yang nggak tahu itu apa, itu intinya kalian akan minting secara program di Darkroom, tapi nanti bisa ada tombol di kalian punya web sendiri, jadi atau di tempat lain gitu ya. Pokoknya intinya bisa buat itu di luar Darkroom, tapi saat mint muncul di Darkroom langsung gitu. Nah bahkan kalau misalnya kalian punya koleksi yang lebih dari 1000 NFT, itu timnya sendiri akan bantu. Kalau kalian bingung masukin trades-nya gimana, terus ya karena banyak begitu, kalian bisa kontak timnya langsung, mereka akan membantu untuk minting itu. Jadi buat yang mau buat koleksi, monggo, ini salah satu benefit ya kalau misalnya masih baru dan masih awal-awal, mereka kan sangat support kreator begini sih. Jadi aku sih bakal pribadi manfaatin ya, asik. FX, coba lihat FX. Halo FX. Naik FX. Halo, saya lagi cek Play Store apakah ada aplikasi Darkroom. Oh, okay. FX is asking if Darkroom is on the Play Store by any chance? Atau di App Store? Or in the App Store? No, we don't have a downloadable app. Belum ada downloadable web, downloadable app. Paling PWA, Progressive Web App gitu ya. Oke. Jadi itu pertanyaan pertama, semoga sebagai usulan, semoga itu bisa terrealisasi di Play Store atau App Store, karena kan easygoing lah, bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan untuk Indonesia sendiri, mungkin teman-teman yang dari daerah atau yang kurang mampu yang cuma bisa menggunakan handphone, jadi kita bisa bekerja melalui handphone dan langsung bisa kita minting lewat aplikasi. Usulnya sih seperti itu. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan ketika karya kita yang sudah kita minting terjadi plagiat gitu. Jadi misalnya kita sudah minting di Darkroom lalu ada plagiat di Darkroom sendiri terhadap karya kita, itu apa yang akan dilakukan gitu. Penanggulangan terhadap plagiat. Oke. Jadi aku mulai dari belakang dulu ya. Steph, there's a question. What would happen if they found their work plagiarized? Would Darkroom help to identify or take down the work or something like that if it's copy minting? So if someone approaches the art room with the question if they see on the art room that the work is stolen, so an artist on the art room has stolen your work, then we can of course help you. If it's on another platform, especially outside of Algorand, then we will try to help you with. We are kind of out of our control to help in that. But often our community is very active in helping you report the scammers on Twitter and some other sites to kind of make it publicly known that they're copy minting you. If it is within the Algorand ecosystem, then we can often use our contacts from the other marketplaces to get it taken down.
Ya, jadi kalau terutama di Darkroom tentunya mereka akan bantu kalian ya untuk tekan begitu. Kalau misalnya di luar Darkroom, terutama kalau misalnya di blockchain lain, mereka bahkan akan support. Nah, ini enaknya kalau marketplace masih baru atau masih awam-awamnya, mereka akan support melakukan semua yang mereka bisa untuk menurunkan karya itu dari platform manapun itu ya. Dan buat aplikasi, saya juga mau lihat aplikasi, tapi setahu saya belum ada marketplace apapun yang punya apps ya, kecuali mungkin OpenSea, tapi di sana kita tidak bisa jual beli di apps-nya dan tidak bisa minting karena pelanggaran dari Apple App Store dan juga Google Play Store karena pembayarannya lewat blockchain tentunya. Jadi kalau lewat Apple App Store itu kita harus bayar sekian persentase ke Apple dan bahkan Google juga begitu. Nah, ini kan mengalahkan poin dari decentralization supaya kita langsung ke marketplace-nya ya. Jadi buat saya, setahu saya yang udah main ini lama, tidak ada satupun marketplace yang punya aplikasi di Google Play Store atau Apple App Store, dan menurutku masih lama sebelum kita lihat. Kecuali langsung dari Apple atau dari Google mungkin mereka akan buat marketplace ke depan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, next pertanyaan. Ayo. Yang tanya, ini ngeliat dari antusias di kolom chat, kayaknya udah siap buat nyerbu Darkroom, Mas. Wah, antusias ya. Oh, ada yang angkat tangan. Halo, Mas Hendra. Ini berarti untuk yang kan tadi kan Android, kalau yang walletnya itu berarti memang tidak ada extension ya kan? Selama ini kan ada extensionnya yang di Google Chrome itu atau di Firefox luar gitu. Itu memang tidak ada ya. Jadi kalau sign gimana ya? Terima kasih. So he's asking for Algorand. Is the wallet like an extension? Like, for one of the browsers, for Chrome or Firefox, is there like an extension? Yes, so the Algo Signer is a MetaMask-like extension, which you have to enter your browser. But we always advise users to use MyAlgo, which is a website you have to go to, and then our site connects to that website. So then there's no extension, and you just get a pop-up from the Darkroom to sign. We advise that one because you can use MyAlgo on the mobile browser as well, and extensions are not supported on mobile browsers. So my advice is to go with MyAlgo. Oke, jadi memang ada extensionnya yang tadi disebut. Sorry, what was the extension name, Steph? The Algo Signer. Algo Signer. Nah, Algo Signer itu yang versi extension. Cuma Steph sarankan untuk pakai MyAlgo, karena di MyAlgo itu memang di web, tapi itu integrasi langsung dengan Darkroom. Jadi nanti kalian dapat pop-up di Darkroom-nya aja, nggak usah lewat extension. Kedua, MyAlgo ada di mobile, jadi kalian juga bisa interaksi lewat mobile di MyAlgo, gitu. Keren. Wah, ada yang minta collab nih, anak-anak ID NFT. Ayo. Wah. Collab semua. Ada yang sebut Project Dira. Halo. Itu tolong dikasih plus point-nya Dwi Hira ya. Thank you. Spesial dari Mas Ruan. Asik. Shout out. Okay, mungkin I have two more questions. Maybe could you tell a bit how Darkroom started, Steph? Why did you start Darkroom or co-founded Darkroom? How did it all start? So I and David, who's the other co-founder, started the Darkroom as a joint project in May of 2021. So about a year ago. We kind of saw an opportunity in the. I personally was searching for a portfolio application. I was just looking for a full-time job at a development company, and I was looking for a fun project to create a showcase of what I'm capable of. And then I found David, who wanted to make a marketplace. So we joined up and created the marketplace together. We saw an opportunity on Algorand,
as they have very good developer documentation, so it was easier to learn to work with it. And the ecosystem was still pretty small. There weren't any curated NFT marketplaces, or almost none. So there was kind of a good opportunity there. But from my perspective, it was just more a hobby project, which I did to get some experience. Only got a bit out of hand when we were invited to the business development program from the Algorand Foundation, in which we kind of got accelerated into a real company. And now we are fully on the way towards building a large marketplace. It's kind of not what I had envisioned when we started in last year, but it's definitely great that the Darkroom is now my full-time job. Great things start from that passion, Steph. Okay, let me translate. Jadi awalnya ini Mei 2021 dia sama David waktu itu mulaikan ini karena awalnya si Steph tuh sebenarnya dia developer, dia membangun karena dia sebenarnya tadinya mau membangun sesuatu untuk menunjukkan masukin ke portfolio dia. Jadi akhirnya dia ketemu si David bilang gue lagi mau bangun marketplace nih. Oke, nah jadi akhirnya mereka membangun marketplace, terus mereka lihat di Algorand ada kesempatan dan juga Algorand kebetulan programming language-nya lebih gampang. Jadi mereka menciptakan marketplace-nya di sana. Nah, terus tadinya ini cuma kayak hobi. Cuma waktu diundang untuk business development dari Algorand Foundation, tiba-tiba jadi serius. Asik. Mulai dari passion ya guys, kalian mulai dari sana. Nah, terus sampai sekarang mereka udah jadi perusahaan resmi dan mereka menjadi marketplace yang selesai sekarang gitu. Jadi keren juga ya ceritanya, founding story. Iseng berhadiah ya Mas. Kenapa? Iseng berhadiah. Iya gila, keren sih, keren. And then I have one more question. What do you see regarding Indonesia NFT artists maybe, and the market for Indonesia? In terms of where I see it going, or yeah, where do you see it going in the near future, specifically for Indonesia? So I think there's a lot of talent in the Indonesian market. It's definitely a market which is growing significantly. We see that lots of kind of non-Western countries are joining the crypto and NFT world, and there are lots of opportunities to kind of crowdfund your art career to NFTs and get more well known in the artwork in the art world, and I think a lot of great opportunities are in to make NFTs kind of your side business and work on your personal interests in art, as often artists join companies for which they might not do the work they really like, and NFTs gives you an option to maybe work 1 or 2 days a week on your own style, on your own interests, and I think in a market like Indonesia, that's even more possible. As we often on the Art Room, for example, see a lot of Indonesian artists getting bought by American buyers, and that's of course some difference in how much the cost of an NFT means for someone in Indonesia and someone in the United States. It's quite a big difference, and I think there's a lot of opportunity for Indonesian artists to get some time for their own art interests by selling NFTs. Thank you. Jadi memang di Indonesia, Steph lihat tuh banyak kreator-kreator yang berpotensi dan cukup keren juga ya. Dan sekarang terutama di pasar kita lagi lihat anak-anak yang bukan dari dunia barat lagi mulai masuk NFT. Nah, karena sistemnya memang lagi ini masih awal banget, ke depan dia percaya ini akan bertumbuh lebih, dan dia terutama seneng kalau misalnya dia lihat ada kreator Indonesia dibeli oleh kolektor yang dari
Amrik, US atau mana, dan tentunya harganya beda ya. Ini yang tadi saya bilang juga, memang kalau kalian masuk di sebuah marketplace seperti gini memang lebih banyak ya di NFT, memang pasarnya lebih banyak di luar. Jadi kalau kalian main dengan, makanya Inggris penting ya, at least buat description atau gitu, jangan hanya Google Translate, tanya teman yang bisa bahasa Inggris gitu ya, atau nggak usah malu-malu gitu ya, karena harga jual pasar luar tentunya beda dengan harga jual di Indonesia, jadi ini salah satu manfaat juga gitu. Wah, halo Mas Yey Harry, itu anaknya lucu banget, saya juga punya anak baru 9-10 bulan. Berapa bulan tuh Mas Harry? Halo, halo. Iya, lucu. Oh, 2 bulan. Wah, masih kecil banget, masih kecil. Iya, sama deh, lucu-lucu. Oke, sorry guys, aku sedikit distract. Ini kan baru punya anak pertama, jadi langsung kalau lihat anak langsung gitu. Cuma anak nggak bisa dikolek seperti NFT ya, jadi. Okay, thank you, Steph. Sorry, I sidetracked because I saw a cute baby down there, and I was saying hello to the cute baby from Harry. Thank you for the answer, Steph. Thank you teman-teman. Ya, oke. Kayaknya itu aja ya. Apa enggak buat waktu sekarang, host Tio? Gimana? Yes, kayaknya sih udah cukup ya Mas Ruan dan Steph, karena udah banyak banget teman-teman juga yang tanya langsung maupun di kolom chat gitu. Cuman mungkin mau ngingetin nih, kita mumpung masih ngumpul, kita foto bareng. Yes, so I think that's it for the questions. We're gonna do a photo before we close the session. Woo, guys, nyalain ya. On cam, everybody on cam. On cam dong. Ini jarang-jarang dengan co-founder dari Marketplace Internasional loh. Ayo. Wah. Jarang banget. Ayo. Aku kasih fun fact ya sebelum kita foto supaya semua senyum. Fun fact. Aku Steph, I'm gonna, cause I'm also Dutch, so I'm gonna tell them what de groot means. Jadi Steph de groot itu artinya Steph si besar, karena groot itu artinya. Nah, kalau dari Guardians of the Galaxy kalian lihat Groot. Tapi itu sebenarnya Groot itu artinya besar ya. Jadi supaya kalian tahu aja, keren, fun fact. Oke, semua sudah siap? Kita 2 kali foto ya guys ya. Asik. Halaman. Oke. I'm Groot. Oke. Kita mulai hitung mundur. Siap belum nih udah ya? Ya. 1, 3, 2, 1. Asik. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Team NFT. By the way, abis ini ada sesi lagi ya, Tio? Yes. Abis ini kita ada sesi lagi untuk main workshop setengah jam lagi gitu. Jadi teman-teman yang mau istirahat, minum, masih ada waktu. Nanti join lagi dengan link yang berbeda yang disediakan untuk teman-teman. Oke, thank you so much for Steph and Mas Ruan for sharing all of your information about how to mint and by assisting our students to ask question in English. So teman-teman, thank you yang udah datang. Terima kasih antusiasmenya. Di chat rame banget gitu. Ayo yang mau collab. Oke, kita akan ketemu di sesi Solana sekitar setengah jam lagi, teman-teman. Semangat. Oke, gitu aja. Thank you for the session. Thank you Steph, thank you Ruan, thank you everyone. Jangan lupa di sesi selanjutnya. Thank you. Have a nice day everyone. Dadah. Bye.